আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ, সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। যখন পুলিশ এই অর্ডারটা কোর্ট থেকে বের করবে তখন আপনার দায়িত্ব হবে আপনাকে পুলিশের কাছে এক্সপ্লেইন করে দেওয়া আপনার সম্পদ কিভাবে আসছে, কোত্থেকে আসছে, কোন উপার্জন থেকে আসছে। আর সেটা যদি না করেন তখন তারা পুলিশ কি করবে? The asset will be presumed to be recoverable and recovery proceedings will be investigated. তখন পুলিশ করবে কি? তারা বলে কি, যেহেতু তার কোনো উত্তর নাই উপার্জনের, ইনকামের, সুতরাং এই সম্পদগুলো এখন রিকভার করা হবে, এগুলো এখন আমরা জব্দ করব। আমরা সবগুলো এখন আমরা মানে আমাদের দেশে যেটাকে বলে সিজ করা হয়, জব্দ করা হয়, এটা তারা তখন প্রসিডিং শুরু করবে এগুলাকে জব্দ করার জন্য। বাজেয়াপ্ত বলে। If deemed appropriate, an interim freezing order may be brought to prevent the respondent from disposing of the assets. তারা যদি মনে করে পুলিশ আপনার সম্পদের উপরে, প্রত্যেকটা সম্পদের উপরে তারা একটা ফ্রিজিং অর্ডার বের করে নিবে। ফ্রিজিং মানে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার আছে, আপনার অ্যাসেট ফ্রিজিং অর্ডার আছে, তার মানে আপনি এগুলা আর নাড়াচাড়া করতে পারবেন না, আপনাকে স্টপ করার জন্য, যে আপনি এগুলা যেন এগুলোর উপর যেন আর কোনো হস্তান্তর করতে যেন না পারেন, ওইটাও ওই অর্ডারটা ফ্রিজিং অর্ডার কোর্ট থেকে তারা বের করে নিবে। সুতরাং আপনার আর কোনো স্কোপ থাকবে না এটাকে হস্তান্তর বা নাড়াচাড়া করার, কোনো কেউকে দেওয়ার। তারপরে একটা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনও শুরু হতে পারে, কিভাবে আপনার ওনারশিপের অফ দ্য অ্যাসেটের উপরে, নেচার অফ দ্য ওনারশিপের, এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনও শুরু হতে পারে। আর আপনি যে উত্তর দিবেন সেই উত্তরের জন্য মধ্যে যদি কোনো ধরনের ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা কথা যদি হয়, ভুলভ্রান্তি না, যদি কোনো নয়িংলি জেনে শুনে যদি কোনো মিথ্যা কথা বলেন, ভুল তথ্য প্রমাণ আপনার পুলিশের কাছে দেন, তাহলে ওইটা একটা আবার আলাদা একটা ক্রিমিনাল কেস হবে, ক্রিমিনাল কনভিকশন হবে, এবং যেটার জন্য আপনার প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে, ফাইন হইতে পারে, প্রিজন এবং ফাইন দুটোটাও হইতে পারে। সো এইগুলো খুবই সিরিয়াস থিংস এখন এই দেশের মধ্যে আইন হয়ে আসছে। ইজ আপনার it's not unexplained wealth order, David. There is an account freezing order also they have introduced, freezing so many people's, the student account frozen. I think 490,000 student account been frozen and money been, the frozen in their bank accounts. See, all these things are happening. Yeah. So let's go back to our very, very remarkable case in the country. যেখানে 10 million pound আপনার recover করেছে পুলিশ। So what will be your next on this case, if you can go on, please? Yes, I mean, I think the case that we're talking about is much more typical of the sorts of circumstances in which the various agencies are going to apply for orders. I don't think they're going to be making use of unexplained wealth orders in relation to what you might call the small fry. They're going for the big fish. And the individual that we are concerned with in this case was definitely big fish. I mean, the funny thing was, given maybe that for the time being, because they are busy now, and then slowly they will start on. Well, we'll see. I don't know about that. I have a feeling that they will apply their resources to the big ones, not least because it's the big money launderers who are going to be connected to the serious criminals, which is exactly what the position was in this case. The funny thing about this man was, in a way, he wasn't a particularly good launderer because he was really flaunting his wealth, Shafi. He had social media accounts showing him living this sort of luxury lifestyle with high-performance cars, executive jets, super yachts, constantly attending high-profile VIP events, rubbing shoulders with celebrities. He was always putting onto his social media account
photographs of himself with, really big celebrities. I mean, it's important to emphasise that there's no suggestion that any of the people with whom he was rubbing shoulders knew the nature of his activities. Must make that very clear. But he was photographed with people like Beyonce, he was photographed with Meghan Markle, he was photographed with Simon Cowell. So he wasn't exactly being discreet about the lifestyle that his activities were giving him. And the reality is, once you linked that sort of conspicuous consumption in which he was engaged with the sorts of connections that he had with the criminal fraternity, with organised crime, frankly, he was asking for this application to be made. Some people might think. He had, I think I've made the point that one of the reasons underlying these provisions, one of the key strands of thinking on the part of the government that's passed this legislation, is that it's sometimes very difficult to prove criminal cases to the criminal standard on admissible criminal evidence. You don't need that for these applications. The agencies are able to refer to intelligence. They're able to refer to something which wouldn't be admissible in support of criminal charges. And they're able to base their cases on suspicion rather than proving the case beyond reasonable doubt. And they had a lot of intelligence, and they could show this man being connected with two particular high-profile organised crime gangs, one based specifically in Bradford, one based across the north of England. And just to take two examples, again, I won't name names, I know we're not keen to, but the individual who was known to be head of the Bradford OCG, organised crime gang, is now serving a sentence of life imprisonment for murder. He'd been involved in a lot of serious violence, a lot of serious assaults, up to and including attempted murder and murder. He'd been involved in drug disputes between drug trafficking gangs, gang violence. It was an unfortunate link for this individual to have. I'll go on to the nature of the links in a moment. I've mentioned a second organised crime gang which was operating across the north of England. That the head of that gang had himself been involved in armed robberies, cash in transit robberies, as well as having convictions for burglary, theft, handling stolen goods, crimes of violence, assaults occasioning grievous bodily harm and actual bodily harm. And the sorts of links that this individual had were basically association with those individuals. He was stopped more than once by the police in company with these individuals. He was known to have travelled abroad with these individuals. He was known to spend time with them. There were connections in terms of various addresses which overlapped. He on the one hand and the criminal gangs on the other, making use of common addresses. He was known to have advanced monies to them. He was known to have paid the school fees of one of them. He was known to have paid a very substantial confiscation order on behalf of the brother of one of these organised crime kingpins, if I can put it that way. So engaging in financial transactions and business transactions with them. So there was a sort of web of connection between him on the one hand, enjoying this lavish lifestyle, rubbing shoulders with the rich and famous, taking photographs of himself in the company of celebrities and putting them on his social media accounts, owning numerous companies which owned various properties, companies which didn't in fact have the financial wherewithal or means to purchase those properties. And then you build into the equation, if you like, the links with these serious criminals, and you begin to see, I hope your viewers will begin to see, why it was that the National Crime Agency felt able to bring the application, why the court was satisfied that the various criteria were fulfilled in this case, and made the unexplained wealth order requiring this gentleman to demonstrate how he had paid for and acquired the various properties, and how it ultimately ended up that he ended up having to settle the proceedings by handing over a large number of properties worth, as I say, a total of more than £10 million to the authorities. It's a very good example, it seems to me, the case that we're talking about. It's a very good example of what the government was aiming at
when it introduced this legislation with effect from January of 2019 in the Criminal Finances Act. Yeah, thank you. January 31st, January 2018, I think, yeah? Yeah, exactly. Yeah, that's fine, yeah. দর্শক, এই অর্ডার যখন পুলিশ বের করবে কোর্ট থেকে আপনার এগেইনস্টে যে আপনার সম্পদের আপনাকে এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে, তখন এটা কি চ্যালেঞ্জ করা যায় কিনা? Yes, there are circumstances in which unexplained wealth orders can be challenged. এগুলো পুলিশের এই অর্ডার যখন বের করবে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, HMRC এবং আপনার সিরিয়াস ফ্রড অফিস, আপনি এই অর্ডারগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন বিভিন্ন সার্কামস্ট্যান্সে where the officers open and transparent with the judge in their application. যে তারা যে অ্যাপ্লিকেশন করেছে মানে পুলিশ কোর্টের কাছে, তারা কি খোলামেলাভাবে স্বচ্ছতা দেখিয়েছে কিনা, সবকিছু খোলামেলা স্বচ্ছভাবে ট্রান্সপারেন্ট ছিল কিনা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে, মানে ওয়ান সাইডেড না হয়ে মানে সবগুলা মানে প্রপারলি এবং একটা ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে দরখাস্তটা করেছে কিনা। যদি না করে থাকে তখন সেটাকে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন যে তারা এখানে গরমিল করেছে, এখানে তারা আইনের মানে ব্রিচ করেছে, তারা একটা আইনের ধারাকে তারা লঙ্ঘন করেছে। হ্যাভ দ্য স্ট্যাটুটারি ক্রাইটেরিয়া বিন ম্যাট, যে আইনের মধ্যে যে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে ওগুলো তারা যদি ব্রিচ করে তখন ওইটা আপনি আবার কোর্টের কাছে বলতে হবে সে এই আইনের এই ধারা মতো তারা এটা করতে পারে না। Is the individual correctly described as a politically exposed person? যে politically exposed personের জন্য যদি নেওয়া হয় আপনার অর্ডার নেওয়া হয়, তাকে কারেক্টলি ডেসক্রাইব করেছে কিনা, ঠিকভাবে তাকে ডেসক্রাইব করেছে কিনা এই পলিটিক্যালি এক্সপোজড পারসন হিসাবে, এইটাকেও আপনার দেখতে হবে। যদি না করে তাহলে ওইটাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে। তারপর হলো কি, ইজ দ্য কানেকশন উইথ দ্য অ্যালেজড ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি সাফিসিয়েন্টলি স্ট্রং, যে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে যে আপনার যে কানেকশন এইটা স্ট্রং কিনা, তারা যথেষ্ট প্রমাণাদি যথেষ্ট ইনফরমেশন কোর্টের কাছে দিয়েছে কিনা। না দিয়ে যদি বলে তখন ওইটাকেও আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। টু হোয়াট এক্সটেন্ট ইজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অবলাইজড টু কমপ্লাই উইথ দ্য অর্ডার, যে আপনি কতটুক আপনি এই অর্ডারকে কমপ্লাই করতে হবে, কতটুক পরিমাণ, কি পরিমাণ আপনি কমপ্লাই করবেন, এটার উপরেও আপনি তারা যতটুক বলে ওইটার উপরেও যদি আপনি সন্তুষ্ট না হন ওইটার উপরেও আপনার চ্যালেঞ্জ করতে। এগুলো কিন্তু খুবই দক্ষ এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার ছাড়া আপনার এগুলো হ্যান্ডেল করা সম্ভব না। এগুলো খুবই কমপ্লিকেটেড, যে আপনার সারা জীবনের যত সম্পদ এই ব্যক্তির তার শুধু হেভিলি মর্টগেজড মানে 2-3টা প্রপার্টি ছাড়া যেগুলোর উপরে প্রচুর মর্টগেজ আছে, তার 45টা বাড়ি সব নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তার অন্যান্য মানে অ্যাসেট যা আছে ওগুলা মানে সে কোনো কিছু রাখতে পারে না, খুব লিমিটেড কিছু তার কাছে ছিল। I would read one sentence from the head of the National Crime Agency, who said, David, this case is a milestone demonstrating the power of unexplained wealth orders with significant implications for how we pursue illicit finance in the United Kingdom. যে পুলিশের যে আপনার ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির যে হেড, সে বলছে কি যে আমরা যে ইলিসিট ফাইন্যান্স যেটা আছে, যে অবৈধ পয়সা যারা বিদেশ থেকে বা এই দেশের মধ্যে যারা উপার্জন করতেছে বা বিদেশ থেকে যারা নিয়ে আসছে, এগুলো কিভাবে আমরা সন্ধান করব, কিভাবে আমরা খুঁজব, এইটার জন্য এই অর্ডারটা এবং এই কেসগুলো হচ্ছে একটা সুদূর প্রসারী একটা মাইল ফলক, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলা। সো উড ইউ want to say on this one that this case is a milestone and demonstrating the power of unexplained wealth orders with a significant implications for how the
the police will pursue the illicit finance in the United Kingdom? Yes, Shafi. Well, it plainly is a milestone, and it plainly does have significant ramifications for the use of these powers in future. I mean, to be frank, many of us who work day to day in the criminal courts of this country, in particular dealing with matters like serious and complex fraud, money laundering, corruption, so if you like, the financial crimes, many of us are rather surprised that they haven't been used more already. We've already made the point that the provisions came into effect from the end of January of 2018. So they've now been in force for getting on for 3.25 years. And ordinarily, when you have these sorts of new provisions brought into force by Parliament, you find that the agencies who are empowered to make use of them pretty quickly, because frankly they want to keep on the right side of their political masters, if I can put it that way. They want to justify the introduction of the new measures, not least because they tend to have an eye on next year's budget. You know, they're all working on public funds. They're all having to compete for public funding. And when the government brings in new powers, most of the agencies that are entitled to use them try to make use of them. And in this case, there's a range of agencies that are empowered to make use of the unexplained wealth order provisions. It's not just the National Crime Agency. It's the Crown Prosecution Service, it's the Serious Fraud Office, it's the Financial Crime Agency, it's HM Revenue and Customs. And many of us are very surprised that we haven't seen them used more. I think all the high profile, certainly all the reported cases, have been applications brought by the National Crime Agency, and it's been a slightly stuttering start. That they've tended to get bogged down in litigation. There have been applications to discharge them. There have been proceedings about whether the National Crime Agency was right to make the applications in private, and so on and so on and so on. And I think the National Crime Agency, reading between the lines, must have been desperate by the time this one was dealt with for a big victory which it could point to, both to the public and to the powers that be, the government, the politicians, to show that the provisions can work in the way originally intended, and that they will be effective in disrupting the laundering of the proceeds of serious and organised crime. And I think the reason that the NCA, the National Crime Agency, have gone out of their way to trumpet this result is it does seem to show that the provisions can be effective and that they can work in the way that was originally intended, where you are looking at a combination of an individual who owns properties in, let's call it, murky circumstances which aren't transparent, and where the wealth or the financial means of that individual weren't obviously sufficient to enable that individual to acquire the property, and where that individual can be shown to have, or at least that there is material that tends to show links with individuals either involved in organised crime or where that individual is a family member of a politically exposed person. Well, that then entitles one of the agencies to make the application. And that's precisely what this case involved. An individual with a portfolio of properties which he couldn't obviously pay for through the companies of which he had control. He was flaunting his wealth in the ways that I've suggested. And there was a great deal of intelligence to show him being linked to major figures in organised crime. And you put those three things together, and one can see why both the National Crime Agency making the application and the court hearing the application thought this was an appropriate case in which to make an unexplained wealth order and to require him to demonstrate, this is how I obtained these properties, and I obtained these properties using legitimate funds which aren't tainted by criminality. It's exactly how the provisions were meant to work, and it resulted in what was a very good outcome for the authorities in this case, causing massive disruption to criminal networks and obtaining properties worth a very great deal of money. And as I understand it,
the value of those properties will be divided equally between the National Crime Agency and I think the Treasury. So it's a good example of how the provisions are meant to work. Yeah, I think we are out of time nearly today. দর্শক, তারা পুলিশ যেটা বলছে কি যে পুলিশের হেড ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির তারা বলছে কি it is crucial for the economic health of local communities such as Leeds and for the community as a whole that we ensure property and other assets are held legitimately. যে তারা বলতেছে কি আমরা শুধু লোকাল কমিউনিটি লিডসের যে লোকাল কমিউনিটি তাদের প্রোটেকশনের জন্য না, তাদের অর্থনৈতিক যে একটা মানে যে প্রোটেকশন, হ্যাঁ, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুরো দেশের জন্যই এটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যে কোনো কেউ যে কোনো সম্পদ যখন মানে হোল্ড করবে তারা তাদের থাকবে, তাদেরকে এটা লেজিটিমেট সোর্স, তাদের বৈধ ইনকাম থেকে সেই সম্পদ উপার্জন করতে হবে। এটা বৈধ উপার্জনের তাদের পথ থাকতে হবে, ওই সম্পদের জন্য তাদেরকে প্রুফ করতে হবে যে ইট কামস ফ্রম দ্য লেজিটিমেট সোর্স অফ ইনকাম, বৈধ উপার্জন থেকে। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে, অর্থাৎ পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট থার্সডে এই বৃহস্পতিবার 1:30 থেকে 3টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। তাছাড়া সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে যদি আপনারা গুগল সার্চ করেন তখনও আপনারা এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। এন্ড আপনার এই যে সিরিয়াস একটা 10 মিলিয়ন পাউন্ডের প্রপার্টি যে হস্তান্তর, এই কেসটা আপনারা crimecast.law ওই সাইটের মধ্যে গেলেও আপনারা দেখতে পারবেন মোর ডিটেলস অফ দিস কেস। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।